فيكم هون، رحت على الجامعة بس ما سجلت، رحت على المدرسة بس ما سجلت بالجامعة، رحت على لندن على اليو كي وبلشت شغل هونيك. And when I got that job, it was something new in my life. And whenever you have something new in your life, guys, whether it's a new job or a new business, a new car or a new relationship, the first couple of weeks is what I call the honeymoon stage. ولما حصلت على هيدي فرصة العمل كانت شيء جديد لإلي بالحياة، مثل أي شيء جديد relationship أو أي شيء جديد تفوتوا عليه، وكان هيدا الشيء بسميه مثل شهر العسل له أول أسبوع بهيدا الشيء جديد. And in the honeymoon stage, because it's so new, you only ever see the good things about that new job or that new business or that new car or whatever that new thing is in your life. And that was me for the first couple of weeks in my job. I was very happy, but then a few months went by and I became sick and tired of being sick and tired. وأول أسبوع بتشوف دايماً الأشياء البوزيتيف أو الأشياء المنيحة بهيدا الشغل، بس لأنك بتكون كتير مبسوط وكتير هابي، مثل لما تكون تجيب سيارة جديدة أو تفوت بأي شيء جديد بس. And I saw a different way to make a living. I saw a different way to be able to achieve those 3 goals I had set for myself. And I received a call just like the way that you received a call to be on this call today. وشفت أشياء جديدة لغير فيها حياتي، أشياء جديدة لأقدر أحسن فيها وضعي، وأخذت هيدا الكول مثل ما أنتم موجودين هلأ عم تاخدوا هيدا الكول. And I was open-minded enough, just like how you was, to say, yes, I'll be on the call. But that call for me was 5 years ago. When I went onto that call, they showed me a piece of information that I'm going to show you that changed my life. وكنت منفتح اني فوت على هذا الكول وشوف اكثر مثل ما انتم موجودين هلا اكثر، وبس فت على الكول فرجوني على شغله وحده اللي هي قدرت تغير لي حياتي كليا، هلا حفرجيكم عليها. And what they showed me was this cash flow quadrant by one of the top business individuals out there, Robert Kiyosaki. والشيء اللي فرجوني اياه هو هيدا الكاش فلو كوادرنت، يعني الصوره الموجوده هون بالشخص اللي سواه هو من اهم رياد الاعمال بالعالم، هو روبرت كيوساكي. And what this cash flow quadrant just says is that no matter who you are, no matter where you live, there's only 4 different ways to make an income. وهيدا الكاش فلو كوادرنت بقول انه لو شو ما كنت عم تعمل، وين ما كنت عايش، هو في 4 أقسام لتساوي في مدخول. And he basically says the left-hand side of this cash flow quadrant, you're actively working for that income, where if you have a job, you exchange your time and effort for money. وبقول انه الجهه الشمال من هيدا الكوادرنت، من هيدي الصوره، انه انت بتشتغل لتطلع المصاري، يعني بتعمل تريدينج للوقت كرمال المصاري. And what that basically means is you only get paid for the hours that you work. So if you clock in at 8 a.m. and then you leave your work at 5 p.m., you only get paid for the hours in between. هيدا الشيء بيقول يعني إذا أنت بتشتغل من 9 الصبح لل5، أنت بتقبض بس على الساعات اللي بين هولي الساعات، يعني من 9 لل5 بس. And that is a great way to pay the bills. It's a great way to feed the family, but it's not the best way for you to have freedom. وهيدي طريقة منيحة إنك تدفع فيها البيلز اللي عندك، يعني الفواتير اللي عندك، أو تطعمي فيها عائلتك، بس هيدي منا أفضل طريقة تطلع فيها مصاري. Because for the paycheck to keep coming in, you'll have to keep working, and I didn't want to do that for the rest of my life. بس للمصاري تفوت عليك لازم تضلك أنت عم تشتغل، وأنا ما كان بدي ضلني عم بشتغل طول حياتي أو عم بعمل هذا الشيء طول حياتي. And then I actually looked into becoming self-employed, and self-employment just basically means you own a job. You work for yourself. You choose how many hours you work. وقررت إنه يكون عندي عمل حر، بس إنه العمل الحر يعني يكون عندك شيء خاص فيك، بس أنت بتحدد قد إيه الساعات اللي أنت بدك تشتغل فيها. And when you're self-employed, you can have the financial freedom because you choose how much you want to charge for the work that you're doing, but you can't have time freedom because that job or that role is only ever making money when you're only putting it in the work. ولما تكون أنت عم تشتغل عمل حر، يعني عندك شيء خاص فيك، يعني أنت عم تقدر تطلع مصاري، عم تكون financial free.
بس هذا الشيء ما بوصلك للشيء بدك اياه، لانه بضلك محصور بالوقت اللي انت بدك تشتغل فيه، اللي بحدد قد ايه بدك تطلع مصاري. And I looked into business, becoming a business owner, and a traditional business, I didn't have the capital to invest $20,000, $30,000 minimum in a traditional business. وقررت انه يكون بزنس اونر، يعني عندي شيء خاص فيي، بس ما كان عندي راس المال لفوت بهذا البزنس، يمكن بده يكلفني شي $25,000. And for a while I was a little bit sad because I was thinking to myself, what is it that I can do to become free and actually be able to achieve those goals I had set for myself? But then I found an industry that changed my whole perspective on how I see the world. ولفتره كثير ضليت عم طلع انه انا زعلان لانه ما قادر اعمل شيء اوصل لهول الاهداف اللي انا حطيتهم، بس وعم بسال حالي شو في اعمل لاوصل. بس لقيت هيدي الاندستري اللي غيرت لي البيرسبكتيف تبعي او وجهه نظري عن كل شيء. And it was the online world in the industry of network marketing. وكان هذا الشيء على الاونلاين نتورك ماركتينج اندستري اللي هي توزيع شبكي. And in this industry, you can start your own business, but you could actually start it without investing $10,000, $20,000. You could only start a business with a low startup amount, with a low entry point, but have benefits of a possibility of you can have benefits that not even a traditional business gives you. وهذا الشيء هيدا البزنس فيك تبلشها باماونت بانفستمنت كتير صغير، مش مثل باقي البزنسز اللي فيك تبلشهم بكابيتال كتير كبير، بس فيك توصل فيها لمحل عم طلع فيها نفس الاماونت اوف بزنسز واكثر. And what that and with network marketing, okay, 2 seconds. And with network marketing, the company that we're going to be talking about today is called IBüümerang. والنتورك ماركتينج كومباني او الشركه اللي رح نحكي عنها اليوم هي اي بومرانج. And in this company right now is breaking records all around the world. وهيدي الشركه اليوم عم بتكسر ارقام قياسيه بكل انحاء العالم. And the vision of IBüümerang, guys, is to evolve the industry of network marketing. واليوم الرؤيه تاعت اي بومرانج هي انها تغير او تعدل الاندستري كلها وتطورها اكثر، تنقلها من محل لمحل. And the way that we're going to do that is we're going to take this industry from the taxi cab era, where in the old model, the customers would pay more for products and services they would find cheaper elsewhere. And only the people that could, recruit a lot of customers, recruit a lot of ambassadors would win. We didn't want to do that. وبدنا ناخدها لهيدي الشركه لهيدي الاندستري من محل لمحل تاني. هو الشخص مش مثل ما كان الشخص اكثر، كل ما يكون عمل ريكروتمنت اكثر يطلع مصاري اكثر، حننقلها لمحل تاني. And what we wanted to do was we wanted to take it away from this old model and bring it into the modern era. And we built a new model now where if you help somebody save money, you could actually make money. حناخدها من محل اللي هو الاولد موديل لنيو موديل، هو قبل كانوا يطلعوا مصاري اكثر لما كانوا يعملوا ريكروتمنت اكثر، هون حيصير الشخص يطلع مصاري لما الشخص الثاني يقدر يوفر مصاري. And we've also built technology that will actually help you become successful in business. وكمان بنينا تكنولوجي جديدة رح تخليك تقدر تنجح أكتر بالبزنس تبعك. Okay. Well, how are we going to do this? And it all starts with the leadership that we have. Well, here's what I mean. Would Apple be where it is today without Steve Jobs? Would Amazon be where it is today without Jeff Bezos? Absolutely not. أوكي، كيف حتبلش هيدي الرؤية بالليدرشيب؟ لو ما كان ستيف جوبز موجود ما كانت أبل موجودة هلأ، لو ما كان جيف بيزوس موجود ما كانت أمازون موجودة هلأ. And our visionary leader is Mr. Holtenberg, who's the CEO and chairman of IBüümerang. والشخص اللي شاف الرؤية والموجود عنها هو صاحب الشركة والسي او تبع فيجنري هولتنبرغز. And he started out his career as an entrepreneur in the year of 1990. So this year will be his 30th year as a businessman. In his first 7 years,
he didn't earn any more than $500 in his first 7 years. هو بلش المسيرة تاعيته بريادة الأعمال سنة 1990. هلا حتكون سنة 30 لإله، وأول 7 سنين لإله كان عم بيطلع بس $500. And majority of people, when they hear that story, they think that those were some of his most sad moments of his life. But you know, he actually says those 7 years, even though he didn't make much money, he regards them as some of his most successful years because he was able to learn from some of the best top businessmen and businesswomen around at that time. كل الأشخاص بتقول إنه هول ال7 سنين هن من ال7 سنين الحزينين اللي قطعها هولتن بوكس، بس هو بيقول إنه هول ال7 سنين كانوا من الأهم بحياته لأنه قدر يتعلم من أهم الأشخاص الموجودين بهيدي الاندستري. And then in the year of 1997, he actually took all that information and organized it, where he was able to develop a system to achieve rapid success for himself. وسنة 1997 بعد 7 سنين قدر ياخد كل هيدي المعلومات يجمعها كلها ويعمل سيستم خاص فيه ويوصل للنجاح بشكل كتير سريع. And I'll fast forward you to just the last 10 years, where he actually got involved in a specific company and he helped that company do over $3 billion in revenue from 2009 to 2019. And he was able to support over 45 people to earn over $1 million in a calendar year. وبعد 10 سنين الانفورميشن اللي جمعها كلها قدر يساعد بشركة وحدة انه تعمل هيدي الشركة اكثر من $3 بليون، وقدر يساعد اكثر من 45 شخص ليصيروا مليونيرز بالمسيرة تبعته. And in March of 2019, he founded IBüümerang, as we talked about, with the vision to change this industry. So the question is, how are we going to bring this vision to the world? وبمارش 2019 قدر طلع الفيجن تاعت شركة IBüümerang اللي حنحكي عنها، بس كيف طلع هيدا الفيجن اللي هلا او كيف بلشت هلا حنحكي. And it all starts with a technology that we call the PRIB. وكله بلش بتكنولوجيا جديدة نحن بنسميها البريب. And the PRIB just stands for Perpetual Residual Income Builder, and it's designed to help you become successful in the business world. والبريب هي ديزاين مثل ما قلت لكم Perpetual Residual Income Builder، وهي تصممت كرمال تساعدكم تقدروا تكونوا successful بالبزنس اللي لكم. And I'll explain what I mean. In 1 year, most people that go into business, 8 out of those 10 businesses actually fail. حفسر كيف بسنة واحدة 8 أشخاص من الفوتوا أو 8 بزنس بيكونوا موجودين، 3 أرباعهم حيعملوا failure أو حيفشل. And there's so many different reasons to why 8 out of 10 businesses actually fail in their first year, but it all comes down to three reasons that I saw that kept happening over and over again. في سبب كتير مهم ليش 8 من أصل 10 شركات دايما تفشل، بس هو استنتج 3 أشياء مهمة دايما عم تصير لهو الشركات عم تفشل. And those 3 reasons were, number 1, the people that actually were in charge of the business, they didn't know how to sell their products. They didn't know how to market those products. Number 2, they didn't know how to follow up with their customers to ensure repeated business. And number 3, they didn't know how to upsell their future products that they would launch in the future. والأسباب اللي شافهم هو أول وحدة إنه الأشخاص ما عرفوا يبيعوا البرودكت تبعهم. تاني وحدة هي إنه كمان الأشخاص الأونرز ما عرفوا يعملوا ماركتينج للأشخاص تبعهم. ثالث وحدة هو إنه الأشخاص ما عرفوا يعملوا أو يكبروا الشيء اللي عندهم إياه. Okay. And another reason is because they failed to set up a business plan that brings in profitable revenue streams. وفكرة تانية هي إنه فشلوا يحطوا بلان كاملة اللي بيجيب لهم أرباح أكتر وأكتر وأكتر. And I'll tell you what, in just 13 months of IBüümerang being in business, we already have tens of thousands of people all around the world actually profiting from our business plan. وبمجرد 9 أشهر من تأسيس IBüümerang في عنا عشرات الآلاف الأشخاص عم يقدروا يطلعوا كتير مصاري بكل أنحاء العالم. And here's what the PRIB will actually do for your business. So your goal now in the PRIB, in the typical business world, you have to sell people on your product. You have to convince them
why they should buy your product. وهلا حتشوفوا البريب شو بتعمل كرمالكم. انتوا بالاولد موديل كنتوا دائما تقنعوا الاشخاص انه تشتروا منكم او تجربوا تقنعوها اكثر انه تشتري هيدا البرودكت. Well, now with the Prib, you don't have to be the seller. The Prib will actually sell for you, and all you have to do is be the connector where you connect your friends and your family members to the platform. هون البريب شغلتها انت ما لازم تكون عم بتبيع، انت بس شغلتك انك تعمل كونكت للشخص مع هذا البريب، وهي حتساوي كل الشغل عنك. Okay, and here's what I mean. Did you have to sell your friends to Facebook? Did you have to sell your friends to use Uber? وهذا الشيء اللي بعنيه. هل انت جربت تبيع الفيسبوك لرفيقك؟ هل جربت تبيع الاوبر لرفيقك؟ You didn't have to. What you did was you connected them to those platforms. You connected your friend to Uber, and then Uber took care of them for the rest of their life. ما اضطريت انت تعمل شيء، انت بس جرد انه وصلت رفيقك باوبر، وصلت رفيقك بالفيسبوك، وهن اخذوا بالهم منهم طول الحياه. And it's the same principle with IBüümerang. You don't have to sell anything to anybody. You connect them to our platform, and our print will take care of them. It will actually sell to them the products and services that we provide. It will follow up with them, and it will even upsell them in the future products that we launch. وهذا الشيء اللي موجود عنا باي بوميرانج. انت ما انك مضطر تبيع شيء، جست تعمل كونكت لرفقاتك والاشخاص اللي بتعرفهم للسيستم الموجود عنا، هو بيعمل متابعه معهم، وهو بيرجع ببيعهم بعدين بالاشياء الجديده اللي حتنزل. And what it will do for you on a business level with your team, with your business partners, it will actually train them. It will welcome them to our IBüümerang family, and the Prib is designed to be your ultimate business partner to help you keep retention in your business and to actually help you build your business. شو كمان بتقدر تساعدك البريب من ناحيه فريقك؟ تعمل لهم ويلكمينج، بترحب فيهم، تعطيهم مدخل انه يتعرفوا اكثر، تعمل لهم تريننج، وهي بتدلع عم تساعدهم طول الوقت بكل شيء بحاجه له. And here's what we realized as a company. If we just told people about the Prib, most people would get confused because they don't know, how technology works in today's world and how it can actually support in business. So what we did was we went out there and found one of the best industries in today's world to be the eye candy to our technology. ودايما بس نحكي الاشخاص عن البريب بيتلبكوا وما بيعرفوا شو، لانه ما بيعرفوا قد ايه التكنولوجي عم تتطور. فرحنا نحن وفتشنا عن اندستري لتكون مدخل لهيدا البريب. And it's going to be the front door to our business where they can enter into our technology, and that service is called iGo. وحتكون الباب الرئيسي للبزنس تبعنا للبريب تبعنا، وهيدا السيرفيس حيكون اسمه iGo. And iGo is a service that we've actually acquired, where you can now it participates in one of the largest industries in today's world, and that's the travel industry. وايجو هي الشيء اللي بتمثل وحده من اهم المجالات بالعالم، وهي مجالات السفر. And you might be asking why travel? Well, travel is one of the most largest industries in today's world, and people want to do it. Like people right now, they're at home wishing they was in Dubai, wishing they was in America, wishing they was in Spain. And even though we have this global pandemic going on right now, I want you to stay on the call because you're going to understand why travel is the front door. وليش الترافل؟ ليش أين ترافل؟ لأنه ترافل هي من أهم الاندستريز أو من أهم المجالات بالعالم. كل الأشخاص بتحب تسافر، كل الأشخاص بتحب تكون هلأ بدبي، بتحب تكون هلأ بأمريكا، بتحب تكون موجودة. وحتى لو هلأ في وباء وفي كل شيء، بدي إياكم تضلكم موجودين بالكول لأخبركم ليش السفر. So, and there's a few different ways to book travel, but here's what you have as an assurance with IBüümerang. You just, if after today's call, you decide to become a customer and you just want to use our platform, there's no strings attached. It's absolutely free for you to become a customer. وهذا الشيء اللي بفاجئكم بإيبوميرانج. إذا اليوم أنتم قررتوا تكونوا من زبايننا، ما عليكم إنه تشتروا أو تدفعوا شيء، أنتم حتكونوا customers تستخدموا البلاتفورم تبعنا ببلاش. And there's a few different ways to actually book travel in today's world, but one of the most popular ways, and the most popular way, is when people book through major online retail websites such as Booking.com, Expedia.
في كتير طرق تقدر تحجز فيها سفرتك على الأونلاين، بس في 2 ميجر أو شركتين متحكمين بالعالم اللي هن Booking Holdings و Expedia. Yeah. And what happens when people typically travel, guys, is they go on 8 to 10 different websites to find the best price. And what we didn't realize was majority of these companies that we search on are owned by 2 large institutions. والأشخاص شو دايما بتعمل بس بدها تسافر؟ بتفوت على كذا ويب سايت، من 19 ويب سايتات كرمال يلاقوا السعر الأرخص. بس الشيء اللي استنتجناه إنه كل الويب سايتات الموجودة على الإنترنت تابعين لشركتين بس اللي هن موجودين هون. And they only show you the best public price available. وبس بفرجوكم السعر الببليك الموجود بس. And you know, there's another way to book travel where you can actually have access to the real wholesale price that the car is being provided for, the hotel is being provided for, and it's in the form of memberships. وفي طريقة ثالثة تقدر تجيب فيها أو تحجز فيها سفرك، هي طريقة الهول سيل، إنك تفوت على third party، أوكي، وتقدر تجيب بسعر أرخص من هول الشركتين. Okay. And when the word memberships comes out, people typically think of how much will it cost me? Well, as a customer, it's absolutely free for you. أوكي، والعالم بتفكر طريقة الممبرشيب يعني إنك تكون شريك. إذا أنت كنت مقرر إنك تكون زبون، هذا الشيء ما بكلفك شيء، هذا الشيء بيكون ببلاش لك، تقدر تستخدمه for free. And I'll show you some of the examples of the savings that our customers have actually been able to see through our platform, because we actually show you the real wholesale price on that the hotel is being provided for. اوكي، وهلا حفرجيكم اكثر من سعر موجود عندنا على البلاتفورم مقارنه مع الكومبانيز الثانيه، الشركات الثانيه، والاسعار تاعولهم. Okay. And there's a few examples on the screen, but I'll focus here on the Paris, France. At the time of the booking, this customer was going to Paris and they were staying in a 4-star hotel. اوكي، في كذا اكزامبل موجوده بالشاشه، بس انا حركز على الاكزامبل اللي هي باريس فرانس. هذا الشخص اللي كان بده يحجز لما كان بده يسافر بالوقت كان بده يكلفه $440. And on Travelocity, which is a public retail website, the same hotel in the same room was being provided for $440 a night. وبترافلوسيتي ويب سايت ب4 ستارز هوتيل، هيدي الليله او هول الليله كانت حتكلفه $440. On our iGo platform, because we give you the real wholesale price, the customer actually saved $310 a night for only paying $130 every single night for that same hotel. وعلى البلاتفورم تبعنا، على الموقع تبعنا، نحن عم نوفر عليك $310، فانت بس عم تقدر تدفع $130 بالليله. Yeah. And when I looked at this platform, I realized when people travel to Paris, they don't go for one night, they go to 3 to 5 nights. وبس طلعت على هيدا البلاتفورم لقيت انه الاشخاص لما بتسافر على فرنسا ما بتقعد ليله واحده، بتقعد اقل شيء 4 ل 5 ليالي. So let's just say somebody traveled to Paris and they stay for 5 nights. That's a total saving of $1,200 that they've made just through one trip. سو خلينا نقول انه الشخص سافر على باريس ل5 ليالي، سو عم بوفر قد ايه؟ $130. سوري، عم بيدفع 440، سو عم بوفر 310، هيدا $1200. And I looked at the world and I said, what is the most common problem when people travel? And that problem is they tend to overspend so much money on the bookings, on the flights, on the hotels, and all the stuff that they have to book before they get to the holiday, that when they actually get to the holiday, they're on a budget for their vacation. They can't do everything they want to do. سو المشاكل كتير اللي لقيتها انه الاشخاص لما بدها تسافر تدفع كتير مصاري على الاوتيلات، على الطيارات، على كل شيء قبل ما تسافر، فبتوصل لمرحله لما توصل لهونيك ما هيدا المصاري تقدر تعمل كل شيء اللي بدها. And I looked at our platform and I said, if a customer saves $1,200 on just one trip,
well, they can take a portion of that $1,200 saving and contribute it to maybe for some of you ladies on this call to shopping in your vacation mall, getting maybe some of the bags that you like. For us, some of us males, for some of us men, that could mean more jet skiing, and maybe that could mean, you know, more whatever we want to do on our vacations. سو طلعت هيك قلت اذا الشخص سافر وقدر يوفر بحدود $1200 بالسفره تبعيته، هيدي $1200 حيقدر يحطهم محل تاني حيروح فيهم يتسوق فيهم، حيعمل فيهم اكتيفيتيز تانية، جيت سكينج، او يروح على محلات هو حابب يشوفها اكثر واكثر. So just because you save on our platform and you do it as a customer for free, if you're a customer, you get to have more fun and more enjoyment and more freedom in your life. وبس لانه عم تقدر توفر على بلاتفورم، عم تقدر تحصل على توفير، وعم تقدر تعمل اشياء تانية وتنبسط اكثر، تعمل new experiences. And with the IBüümerang platform, we just don't have hotels. We actually have savings on rental cars, on cruises, on homes, weeks, marketplace, and timeshare, and so much more. وعلى البلاتفورم تبعنا مش بس بنوفر على الاوتيلات، بنوفر على اجار السيارات، رحلات البحريه، على البيوت، على المنتجعات، وعلى الاشياء الثانيه. Okay. We also have a price guarantee where if you go ahead and make a booking on our platform and you save money on it, and then you find it cheaper elsewhere, we'll refund you 110% of the price difference. وعندنا شيء كتير رائع على الموقع تبعنا، هو البرايس جارانتي، ضمانة السعر. إذا حجزت عنا على الموقع ووفرت ورحت على موقع تاني ولقيت إنه السعر اللي حجزت فيه أغلى من الموجود، حنقدر نعمل لك ريفند، حنعطيك بدل المصاري اللي أعطيناك إياهم 110%، نعطيك 100% و10% زيادة. And do you remember when I mentioned in the beginning of this call where if you can help somebody save money and you could make money? So if you've seen our platform and you see it as a way where you could actually help some of your friends and help some of your family members save, you could actually make money. وبتتذكروا لما قلت لكم بأول الكول إنه حتقدروا تعملوا مصاري لما الشخص يوفر مصاري؟ فإذا بتشوفوا هيدا البلاتفورم تقدروا تساعدوا أي شخص إنه يستعمله، يسافر ويوفر منه، حتقدر تعمل أنت مصاري. And here's how you would do that. You give them access to our platform for free as your customer, and the way that you get them as your customer, it's simple. It's a three-step system. Well, the first step is you send them the free invite. Remember, it's for free. The second step is they book travel and they make a saving. And the third step is we'll actually pay you 50% of whatever they save. وكيف تقدر تعمل هالشيء؟ هذا الشيء كتير بسيط. إذا شفت حدا أو تعرف حدا بيقدر يسافر، فيك تبعت له هيدي التكنولوجي، وهذا الشيء بيصير بثلاث ستابس بس. أول ستاب إنك تبعت له التكنولوجي، ثاني ستاب إنه هو يحجز ويقدر يسافر. لما يحجز ويسافر نحن بنقدر نعطيك مصاري، بنعطيك 50% من قيمة التوفير اللي وفره. And I'll show you how that would actually work, okay? So here you see on the left-hand side of the screen, you see an ambassador platform. An ambassador is somebody that partners with IBüümerang as an independent business owner and wants to help their family save money or their friends save money when they travel. And a customer is just somebody that has free access to our platform. وهلا حفرجيكم كيف هيدي الشغله بتصير. عندك اذا تطلع على شمال الشاشه في عندك الامباسادور بلاتفورم، عندك الكاستمر بلاتفورم. الامباسادور بلاتفورم هو الشخص اللي بيتعاون مع IBüümerang وبيكون شريك معه. الكاستمر بلاتفورم هو الشخص اللي بيكون بس زبون وبيقدر يحصل على هذا الشيء ببلاش. So if you choose to say, hey, you know, I could see this as a way where I could help people save money, you will become an ambassador, where now you will actually save up to 70% of online retail websites as an ambassador. وإذا أنت شفت هيدا الشيء أو هيدا الفرصة إنك أنت تقدر تساعد أشخاص ليوفروا مصاري، فيك تكون أمباسادور وبتقدر تحصل لحدود 70% على الحجوزات تاعولك على الويب سايت تبعك الخاص فيك، إذا كنت أنت حابب هالشيء. Okay. And then the customer, let's just say I'm your friend and you give me free access to this platform. Now I'm your customer. The customer who has free access to our technology, they actually only save up to 35%. وإذا أنت شفت إنه حابب تكون كاستمر، إذا أنا قدرت أعطي شخص من رفقاتي فري أكاونت أو
شيء اللي هو التكنولوجي ببلاش، هذا الكاستمر بيقدر يوفر لحدود 35% من الحجوزات. Okay. So here's how that would work. Let's just say you give your friend a free access to our platform and they become your customer and they save $212 of their next stay. We'll pay you 50% of that saving in a cash in the form of a travel saving bonus, which means you made $106 because they saved $212. وإذا شفت واحد من رفقاتك وكان هو كاستمر وهو قدر يعمل توفير بحدود $212، نحن حنعطيك 50% من قيمة هذا التوفير. أنت حتقدر تاخد $160 كترافل سيفينج بونس. Okay, and we'll actually convert another $74 of that $212 and we'll pay it to you in commission of volume towards your business when now you're starting to create residual income for yourself. وكمان حنقدر نحول 35% من هيدا الفوليوم وحنعطيك اياه اللي بيطلع قيمته $74. أنت عم تقدر تعمل هلا income اللي هو residual income, passive income. Okay, I'll show you some real examples of the incomes that you could make just from getting free customers who save money using our technology. هلا حفرجيكم كذا example تشوفوا ارقام كيف فيكم تطلعوا مصاري اذا كان عندكم عدد معين من الكاستمرز. Okay, so if you were to go ahead and you got started as an ambassador and then you went out there and gave 10 free websites to 10 friends who all saved $600 in the space of a year, that could be through one trip or multiple trips, it doesn't matter. And that means they've made a total saving of $6,000. اوكي انت اذا شفت حالك شريك باي بومرانج، اوكي، وكان عندك بس 10 زباين وهول 10 قدروا كل واحد منهم يوفروا $600 بالسنه كلها، في يكونوا كذا سفره او في يكونوا بس سفره واحده. انت حيجمع عندك $6000 توفير. So because you helped 10 customers save $6,000 in total, our compensation plan will reward you $3,000, which is 50%. لانه انت قدرت تساعد 10 اشخاص يوفروا بحدود $6000، نحن حنكافئك، او الخطه الربحيه حتقدر تكافئك انه تعطيك 50% من هذا التوفير اللي هو $3000. And you might be on this call and you might be thinking, well, $3,000 isn't, it's not going to completely change my life. Well, what if you had 100 free customers personally? With 100 free customers, that means they made a total saving of $60,000. That means you made an extra $30,000 for that year, and you didn't have to quit your job. This is on a very part-time basis. ويمكن تقول انه $3000 مش حيقدروا يأثروا علي او حيغيروا حياتي. فتصور انت عندك 100 كاستمر، كل كاستمر عم بوفر $600، صار عندك $60,000، عم يطلع لك $30,000. هول $30,000 اجوا لك من محل تاني وانت ما اضطريت انك تترك الشغل تبعك. وهذا الشيء بارت تايم عم تعطيه شوية وقت. Okay. We also have a model where if you say, hey, I don't want to get 100 customers myself, could I get a few other ambassadors with me, a few business partners with me that get free customers? Will I get paid on those customers as well? وفي عنا محل تاني فيك تقول انه انا بركي بدي يكون معي اشخاص بفريقي كمان هن يكون عندهم كاستمرز، ففي سوي هذا الشيء. اكيد فيك هلا حتشوف. Yeah, and the answer to that question is yes, you can. Well, if you went out there and built a team of 50 business partners that get free customers with you, and you don't have to get 50 yourself, you could get 5 and those 5 get 5, and let's just say it adds up to 50 collectively, and each of those 50 get 10 free customers each. That's a total of 500 free customers in your total organization. فاذا انت رحت وصار عندك فريق من 50 شخص، مالك مضطر انه يكون فريق انت تجيب 50 شخص، فيك تجيب 5 اشخاص، هول 5 يعملوا دوبليكيشن، يجيبوا كل واحد اشخاص، صرتوا انت توتال 50، كل واحد منهم عنده 10 زباين، بس صار عندك انت 500 زبون بفريقك. That means with 500 free customers in your total organization, you're making an extra $1,726 a month. فبوجود 500 كاستمر موجود معه عندك بالفريق كله، كل واحد منهم وفر $600 بالسنه كلها، سو حيطلع لك انت $1,726 بالشهر. Okay. And here's what we realized in the beginning of this call. I told you that IBüümerang is not a travel company. It's not
what we are as a technology company. And what we realized was one of the fastest growing segments of travel is the rideshare industry. ومثل ما خبرتكم بأول الاتصال إنه اي بومرانج منا شركة للسفر، هي شركة عم تقدم تكنولوجي، ولقينا إنه في مجال كتير كبير عم يتوسع مع السفر، هو مجال التاكسي. And as I mentioned, the IBüümerang platform is the front door to the Prib. And right now we're launching Vibe Rides, which is basically our very own Uber. And the Prib right now we have over 500,000 plus customers in the company. And right now the Prib is upselling them to Vibe Rides. اوكي سو مثل ما خبرتكم انه الايجو هي الباب او المدخل الرئيسي للبريب، بس نحن هلا عم نطلق شركه جديده اللي هي اسمها فايب رايد، نحن اطلقناها، وهي سبيشال اوبر خاصه فيها اشياء جديده. ومثل ما عم تشوفوا انه عندنا بالايجو فوق ال 500,000 كاستمر، وهي البريب عم تحولهم كلهم او عم تبعث لهم مسجات انه اطلقنا هذه الشركه الجديده. And with Vibe Rides, we're not just like any other rideshare company. We do things a little bit differently because our goal is not to compete with Uber or any of these other companies. We just want it to be a little bit different. ونحن بفايب رايد مش عم نعمل مثل الشركات الثانية، وما هدفنا انه ننافس هول الشركات، عم نعمل شيء كتير مختلف عنهم، بدنا نساوي شيء مختلف كليا. And how are we different? Well, if you actually was to, if there's only one way to make money for you with Uber, which is if you actually drive for them. Well, with Vibe Rides, there's 3 different ways that you could actually make money. فإذا بتشوفوا أوبر عندكم بس طريقة واحدة تقدروا تطلعوا مصاري فيها إذا كنتوا عم بتسوقوا بهيدي الشركة، بس بفايب رايد عندكم 3 طرق تقدروا تطلعوا مصاري فيها. Okay. Well, how do you make money with Vibe? The very first way is if you decide to become a driver with Vibe Rides, just like how you become a driver with Uber, and you'll get paid that way. The second way that you could actually make money with Vibe is if you refer customers. And every single time that customer takes a ride with Vibe, you'll get paid a certain percentage of that ride fare in cash. اوكي شو هن 3 طرق تقدر تطلع مصاري فيها بالفايب رايد؟ اول طريقه هي انك تكون شوفير بفايب رايد مثل ما بتسوق لاوبر، ولما تسوق تقدر تطلع مصاري. ثاني طريقه هي اذا قدرت تجيب كاستمرز يطلعوا بفايب رايد كمان، بس يطلع الكاستمر تقدر تربح مصاري. And the very third way to make income with Vibe Rides, and this is a service that's launching in the US right now, but we're going to take it global, is when you refer drivers. And I wanted to imagine if Uber allowed you to refer a driver to Uber, and every single time that driver gave a ride to a customer, you got paid. والطريقة الثالثة اللي بتقدر تطلع فيها مصاري هي إنها فيك تجيب شخص يسوق، وكل ما هيدا الشخص يسوق ويطلع كاستمرز أنت عم تقدر تطلع فيها مصاري. Okay. Well, that's the program that we have in Vibe Rides, and it's called Overdrive, where if you go ahead and you become an ambassador with IBüümerang and you refer 25 drivers to Vibe Rides, you will actually get paid every single time they pick up a passenger and they drop that passenger off. فإذا قررت أنت تكون شريك بأيبومرانج وجبت قدرت تجيب 25 درايفر 25 سائق لفايب رايد، كل مرة واحد منهم عم يسوق أو عم يطلع كاستمرز أنت عم يطلع لك مصاري. Okay. Well, if you went ahead and referred 25 drivers who did 10 trips per day, okay, and that's very low for a taxi driver. So 25 drivers who did 10 trips per day, they only work 5 days per week, and the average ride is just $15, which is what the average Uber ride is. You'll actually make, just from the 25 drivers, at $2,250 a month. اوكي سو اذا جبت 25 سائق لفايب رايد، كل واحد منهم عمل بس 5 او 10 زباين بالنهار، وهذا الشيء كثير متدني بالنسبه للشوفريه التاكسيات. 5 ايام بالاسبوع بس يعني، والافريج رايد اللي عم يقبض عليها $15، فانت عم يطلع لك $2,250 بالشهر. Okay. And with Vibe Rides, here the opportunity that you have
it's so large. I mean, when you look at the rideshare industry right now, it's growing every single day. And what you have this opportunity is as if Uber called you 10 years ago to say, hey, we want you in as a business development individual with us, where you can develop our driver base and we'll pay you for that. وإذا بتطلع على الاندستري تاعت سيارات الأجرة بتلاحظها إنه عم تكبر كتير. فإذا بترجع 10 سنين لورا لما بلشت أوبر استدعت العديد من الأشخاص وقالت إنه نحن حندفع لكم بس لتقدروا تكبروا لنا قاعدة الزباين تبعولنا. فهيدي تقريبا هالشيء. And with Vibe Rides, guys, we do things a little bit differently. Okay, so with Vibe, you actually have the ability to choose your vibe. Well, what do I mean? Well, in the application, you can choose what temperature you want the car. You can choose if you want a conversation with the driver or not as a rider. And you could actually choose what music you want the driver to play for you. وبفايب رايد عندنا ميزات كتير حلوة أكتر من الشركات. بتقدر تغير الفايب تبعك اللي هي إنك أنت كشخص عم يطلع بهيدي السيارة فيك تنقي على الابليكيشن الموسيقى اللي بدك تسمعها. فيك تنقي إذا أنت حابب تحكي مع الشخص اللي عم بيسوق. فيك تنقي temperature أو الحرارة اللي بدك إياها بالسيارة. And after the information that you've seen, the question is, do you boomerang? And here's what I mean. Well, when you throw a boomerang out, what does it do? وبالانفورميشن اللي اعطيتكم اياها بدي اسالكم سؤال: هل انتم بدكم بومرانج؟ ولما ترموا بومرانج او ترموا هيدي الشغله شو بيطلع لكم؟ And what the boomerang does, it comes right back at you. So the philosophy that we have here in our boomerang is, if you give goodwill out, it'll come back right at you. And if you've seen the information and now you say, hey, this is an opportunity that I can utilize to build a global business, and it can actually help me get from where I am right now to where I want to be in my life. والشيء اللي بتسويه البومرانج هي انه لما ترميها حترجع تيجي لعندك. هيدي هي الفلسفي او اللي نحن بنستعملها باي بومرانج، انه لما تعطي شيء منيح حيرجع لك بداله. فانت اذا شفت بهذا الكول بزنس اوبورتونيتي حتقدر تنقلك من محل لمحل تاني كتير بعيد. And the way that would to get involved in iBoomerang is there's two ways. The very first way is if you decide to become a customer, and it's absolutely free for you. But then the second way is you can become an ambassador, and as an ambassador now you build a big business, and there's 3 different levels that you can get started as an ambassador. اوكي، في عندك شغلتين: يا اما بدك تكون زبون وهذا الشيء بيكون كتير ببلاش لك، يا اما بدك تكون شريك باي بومرانج وتنضم وتصير امباسادور. وعندك 3 طرق لتكون بهذه الشغله. Well, the very first class that we have for you to get started as an ambassador in iBoomerang is the coach class. When now you're an ambassador, so now as a free customer, they save up to 35%, but because you're an ambassador, now you save up to 70% of retail prices on hotels and rental cars. اوكي، والطريقه الاولى اللي فيك تبلش فيها كشريك باي بومرانج هي بالباكج اسمها كوتش كلاس. اذا انت كنت امباسادور الزبون بيوفر لحدود 35% عن سفراته الخاصه، انت بتقدر توفر لحدود 70%. You actually receive 10 free websites to get 10 free customers with initially. Don't worry, there's more ways you can get free customers, but initially you get 10 free websites to give out, and you'll actually receive 50% of your eligible travel saving bonus. وبيطلع لك 10 ويب سايتات ببلاش تقدر تجيب فيهم زباين لك. في كمان ما تخاف، في كتير طرق تقدر تجيب فيها هدول الويب سايتات، وبيطلع لك 50% من الترافل سيفنج بونس تبعك اللي حكينا عنها قبل شوي. So what do I mean by that? Well, if you went out there and you gave a free website to your friend, and now they saved $200 of the next day, well, usually you'd be eligible to receive $100 of that, which is 50%, because you helped them save $200. But because you got started on coach class, you'd actually receive 50% of your eligible travel saving bonus, which means you get actually receive $50 instead of $100. So إذا اليوم أنت كان عندك رفيقك وعطيته فري أكاونت، عطيته البلاتفورم تبعنا وحجز ووفر حدود $200، أنت من القانون إنه يطلع لك
نص القيمه اللي هي $100. بس لانه حتبلش اذا بلشت كوتش كلاس ما بيطلع لك $100، بيطلع لك نص $100 اللي هي $50. And on the dual team bonus, which I'll explain in a second, you actually receive 10%. So the coach class initially, guys, is $300 in the initial month, and then every single month after, it's $49.95 in select countries. And every single time you pay that, you receive 5 new free websites to get 5 free customers. اوكي، وبيطلع لك 10% على الدول تيم رح اشرحها هلا بعد شوي. والكوست تبعها كلها هي بتكلفك $300، وعندك كل شهر سبسكريبشن او دفعه شهريه اللي $50 بيطلع لك من وراها 5 فري اكونتس ببلش. And then the next class that we have is called the business class. And now the business class actually gives you everything coach gives you, but now you receive even more benefits. Well, what is that? You receive up to 70% of retail prices on cruises. You receive 25 free websites to get 25 free customers with initially. And now you receive 100% of your eligible travel saving bonus. So if you give your friend a free website now and they save $200 again, well, you'd actually now receive $100, your full 100% of your eligible travel saving bonus, which means you'd actually receive $100 of the eligible saving of them saving 200. اوكي، سو الطريقه الثانيه اللي بتقدر تبلش فيها هي من خلال البزنس كلاس. هيدي الطريقه بتعطيك كل شيء بتعطيك اياه الكوتش كلاس، بس بتعطيك فوائد اكثر. بتعطيك هون 25 فري اكونتس تقدر توزعهم لرفقاتك، بلس بتعطيك 100% على ترافل سيفنج بونسز. يعني اذا شخص اليوم من عندك زبون وفر $200، انت حتقدر تقبض $100 اللي هي 50% من السيفنج تاعته. Okay. And the business class, you actually receive 12% on the dual team bonus, which I'll explain in a second. And the business class is $550 in the initial month, and every single month after it's $99.95. And every single time you actually activate your subscription on a monthly basis, you receive 10 new free websites, get 10 free customers with. اوكي، والدول تيم اللي حنحكي عنها بعد شوي هي بتعطيك 12%، وهي الكوست تبعها كلها $550، وعندك سبسكريبشن الشهريه والدفعه الشهريه بتدفعها $99.95 كل شهر، وكل ما تدفعها بيطلع لك 10 فري اكونتس لتقدر توزعهم على الكاستمرز تبعولك. Okay. And then the last class that we have, and this is the most popular class that's actually being provided in our company, and people are just in love with it, and it's the first class. Well, what does the first class give you? Well, I'll give you an analogy. Let's just say we was to travel a few months later when the travel restrictions and the world is safe to travel again, and we booked a economy ticket, a coach ticket on our plane. We get on the plane and the air hostess comes up to us and says, "Hey, sir or madam, we know that you've booked a economy ticket, a coach ticket on this flight, but we're actually going to give you the complimentary choice where you can choose to either sit at business class today for free or at first class. You make the choice. Which one would you be choosing?" اوكي، والطريقه الثالثه هي الفيرست كلاس، وهي الاكثر باكج مشهوره عندنا بالشركه. حخبركم ليه وحاعطيكم اكزامبل كتير صغير. اذا اليوم انت كنت مسافر بالطياره وحاجز على الايكونومي كلاس، اجاك حدا من الطياره قال لك عندك الفرصه انك تقعد يا اما بالبزنس كلاس او بالفيرست كلاس، شو بتنقي؟ And I can guarantee you'll choose first class because you know the benefits and the luxuries it comes with. And it's the same principle in IBüümerang. Well, here's what I mean. At first class, you receive everything coach and business give you. You actually now receive up to 70% of retail prices on homes, weeks, marketplace, and lifestyle, and a few more stuff. You'll actually receive 50 free websites to get 50 free customers with initially. And you'll obviously receive 100% of your eligible travel saving bonus. انا اكيد بضمن الاكزامبل اللي اعطيتكم اياها انكم حتنقوا الفيرست كلاس لانه بتعرفوا الفوائد والاشياء اللي حتكون موجوده هون. الفيرست كلاس هون حتعطيك 70% على كل شيء سيرفيسز موجوده عندنا بالشركه، من هومز، ويكس، تايم شير اونرز. حتعطيكم 50 ويب سايتس، فري ويب سايتس تقدروا توزعوها للزباين تبعولكم. حتعطيكم 100% من الربح على التوفير اللي حيوفروا الزبون. And with the first class, you actually receive 15% of the dual team bonus, which I'll explain in a second. And the first class is usually $1,050, okay? You guys are in luck. Well, for this month only, and
today's the last day. We actually have a special offer for first class where you could actually get started on first class and receive the same amount of benefits, and it's only for $800 instead of $1,050. اوكي، وبتعطيك 15% من الدول تيم اللي حاحكي عنها بثواني، وهي بتكلف $1050. بس اليوم هيدا الشهر في عرض خاص بسبب الأوضاع اللي صايرة، حتقدر تحصل عليها $800 بس، وفي بعد يوم واحد للشهر اللي هو اليوم. Okay. And when it comes to in business, guys, you always want to set yourself up for success. And that's what the first class does. And here's what the dual team bonus is, okay? So if you decide to become a ambassador with IBüümerang, there's a few different ways to get paid, but I'll share with you two of the most simplest ways that you can get paid and start earning income. وإذا مقرر تكون ناجح كتير بالبزنس تبعك، أكيد حتنقي فيرست كلاس. هلأ حشارككم في كتير طرق تقدر تطلع فيها مصاري بالايبوميرانج، بس هلا حشارككم اسهل طريقتين تقدر تطلعوا فيهم مصاري. Okay. There's a direct sales bonus which rewards you every single time you refer an ambassador in first class. You'll actually get paid $90 as a one-time bonus. اول شيء في عندك دايركت سيلز بونس بسميها، هي اذا قدرت يكون معك شخص بالفريق فايد بالفيرست كلاس حيطلع لك $90. And in every single time you refer a business class, you get paid $45. كل مرة حيكون فيها معك شخص فايت معك بالفريق بزنس كلاس حتحصل على $45. And then every single time you refer a coach class into your organization personally, you get paid $22. وكل مرة حيكون معك شخص بفريقك انت مفوته شخصيا بباكج الكوتش كلاس حتحصل على $22. Okay. But before I go on with this presentation, guys, we have a special guest on today's presentation, and this individual is, he's a leader that I had been watching for so long before I had the opportunity to meet with him. وقبل ما اكمل البرزنتيشن في عنا شخص مميز حيكون معنا بالبرزنتيشن هلا، وهو من كبار القاده اللي كنت انا بحضر له قبل ما اكون بهذا opportunity. And I had actually been watching him since 2016 through a video that I watched on YouTube of him training on a particular skill. And all throughout that time, I actually watched him and actually saw him grow a company and help that company do over $3 billion in revenue in 10 years. واول مره بلشت احضر له هو كان ب 2016 لما كنت عم بحضر له فيديو على يوتيوب عم يعمل تريننج، يعطي تدريب، وهذا الشخص قدر يساعد شركه انها تنجح وتطلع ارباح بحدود $3 بليون ب10 سنين بس. He actually helped that specific company go to over 3 million customers. And now in just the space of 13 and a half months with IBüümerang, since launching IBüümerang, he's actually been able to develop this company to over 500,000 plus active customers on our platform right now. وهذا الشخص قدر يساعد هديك الشركة المحددة انها تجيب اكثر من 3 مليون كاستمر، وهلا بحدود 13 شهر ونص بس من طلاقة IBüümerang عم يقدر يساعد الكومباني انها تحصل على اكثر من 500,000 اكتيف زبون موجود فيها. And he's actually been one of the key factors, what I actually regard him as the highest factor that made this company the fastest growing direct sales company in the year of 2019. هو احد اهم المفاتيح اللي قدر يخلي هذه الشركه تكون من اسرع الشركات اللي عم تنطلق ويكون عندها توب فاستست ب 2019. Okay, so before I get him on, I want to go ahead and just say I'm super grateful for Mr. Edwin Haynes for taking the time. He's the global master ambassador of our company of IBüümerang, and guys, you're about to hear from greatness. Super grateful for Mr. Haynes for coming on. فانا دائما بكون ممتن على هيدي الفرصه، وقبل ما احطه هلا بالكول يفوت على الكول حتشوفوا شيء، ودائما هو ممتن لانه بكون موجود بهذا الكول. All right, Mr. Haynes, you here with us? Absolutely, LC, and I wouldn't miss it for anything in the world. Awesome. Well, the stage is yours, and I'm excited to hear from you. Is that Khalil that's translating? That's correct? Yes, great. Hello, Khalil, how are you? Hello, Mr. Edwin. I'm good. What about you? Oh, excellent. Thanks for translating for me. You're most welcome.
Well, listen, I won't be long. We have quite a busy day. We have the biggest growing time of our since we started the company is happening right now this month. ما حطول عليكم. هلا عنا وقت كتير مشغول لأنه هيدا الوقت هو أكتر وقت عم تكبر فيه الشركة بالعالم. I think right now is history for us. It's exciting to know that the platform that we developed is actually working. Even when the world was shut down, we were moving forward. هيدا وقت تاريخي بالنسبة لنا لأنه عم نستنتج إنه الشيء اللي عملناه بالرغم من إنه الظروف اللي صايرة والدنيا كلها مسكرة نحن عم نقدم لقدام. We have so many people that are not only excited about what we're doing now, but they're more excited about where we are going as a company. وعندنا كتير أشخاص كتير مبسوطين بس مش للشيء اللي نحن فيه هلا بس الشيء اللي عم نوصل له كشركة. As you already heard, we started off with our wholesale travel platform, and even when the pandemic was happening, we had people who were still booking travel because they had to move around for business. ونحن بسبب البلاتفورم اللي سويناه حتى بهيدي الأوقات وانتشار الوباء في عنا كتير أشخاص عم تحجز لأنه بدها تضل حياتها ماشية. We found a way to take what people do quite often, whether it's for business or now even more so for pleasure. We found a way to make it affordable and less expensive for them to do so, and that's why people love our concept. نحن لقينا طريقة لنخلي الأشخاص تقدر توفر وترتاح وتعمل نيو اكسبيرينس بالسفرة تبعها وهذا الشيء اللي عم بخلي الأشخاص تحب الشيء اللي نحن سويناه. I was reading an article this morning, and just right now here in my own country, in the U.S., I'm looking at an article from Forbes, and it says right now that American consumers under lockdown are ready to travel now. كنت عم بقرأ المجال الصبح ولقيت إنه مكتوب إنه الأشخاص الأمريكيين هلا مستعدين إنه يدفعوا على الترافل أكتر. But that's going to happen all over the world because people are tired of being cooped up in their homes because of what just took place. And the first thing many people are going to do is take a trip to clear their minds. وهذا الشيء حيصير بكل محلات العالم لأنه العالم كلها محجوزة ومخنوقة ببيوتها فأول شيء حيعملوه لما تخلص هيدا الوباء هن حيحجزوا تيكت ويسافروا كرمال يعملوا كلير للماين تبعهم. Someone has to service those customers and why not us? حدا حيكون عم يقدم هيدا الشيء للأشخاص ليش نحن لا؟ As you heard, we're giving that technology away, but there's a bigger picture even outside of the travel where we're going to take those customers and show them how to expand their buying habits all under the IBüümerang umbrella. هو شيء حنقدر نعطيه نحن للأشخاص تقدروا يوفروا حنفرجيهم أكتر كيف فيهم يكونوا بهيدا المجال ويعملوا اكسبيرينس جديد من خلال بس شركتنا IBüümerang. I was looking at it as a company. We're breaking ranks in terms of the levels of accomplishment. It's happening like never before in our company. عم شوف إنه نحن هيدا الشيء عم نقدر نكسر فيه أرقام قياسية وهيدا الشيء ما حصل بالتاريخ ولا بكمباني. We have a person who has been the first time ever in a business like this. She got started 6 months ago, and she's hit a rank called Diamond, which means she's generated over $200,000 of business just this month alone, and she's never done the industry before. في عنا شخص انضم لنا وقدر يعمل بحدود $200,000 سيلز للشركة وهو ما كان بهذا المجال من قبل. And I have story after story in Jamaica. I have people right now who in a small country of Jamaica who have been able to generate in excess of $100,000 of business just this month because of the platform that we have today. وعندي قصة كتير مهمة بجامايكا بهيدي الدولة الصغيرة جامايكا
اشخاص عم تقدر تعمل سيلز للشركه بحدود $100,000 بهيدا الوضع اللي نحن فيه هلا. I can go all over the world and I can tell you story after story after story of people who see this opportunity and they don't want to miss their chance to be a part of something that's going to be the next billion-dollar-a-year company. وانا في روح من قصه لقصه لقصه بكل انحاء العالم وفرجيكم اشخاص حابين كتير يكونوا بهيدي الفرصه اللي حتكون $1 billion industry. Our goal as a company, I'm just going to give you a high-level view of our goals. الجول تبع الكومباني تبعنا هو انه يكون هاير ليفل كتير عالي الاهداف. Our goals and our goals as a company was for us to do over 1 million transactions per day. الهدف تبعنا بهيدي الشركه هو انه نعمل مليون ترانزاكشن، مليون تحويله بالنهار. Well, how are we going to do this? It's very simple. We're going to find products or services that can produce a yearly income, a monthly income, or a daily income. كيف حنقدر نساوي هالشيء؟ كتير بسيط، حنفتش على كذا خدمة تقدر تنقل هيدا من محل لمحل. You get the customers for free. You're going to attract them for free with the services that we're going to provide, like with the travel and now our rideshare. But those customers become your customers for life. انتوا حتقدروا تجيبوا الزباين ببلاش على الشركة تبعنا، وهول الكاستمرز حيضلوا عندكم زباينكم طول حياتكم. And now, for an instance, you get a yearly customer with the travel, for an example. Maybe that person only travels once a year, but if you have enough people traveling throughout the year, it can produce a major income for you over a period of time. إذا عندكم زبون واحد بس بيسافر بالسنة، صار عندكم كذا زبون بيسافر بالسنة، هذا الشيء حيقدر يوفر لكم مدخول إضافي لإلكم بالسنة. Of course, some people would travel more, but we also are looking to find a way for you to generate monthly income, and we already have products or services that we have identified that will fulfill the monthly revenue. ونحن هدفنا إنه نخليه يصير عندكم مدخول شهري، عشان هيك عم نخلق أكتر سيرفيسز وأشياء تقدر تطلعكم مصاري أكتر. And then, of course, we're going to find a way to generate daily income or daily revenue. And we launch one part of our company, which is the rideshare space. And our company that we release is called Vibe Rides. والشيء اللي عم نهدف له هو إنه نخلي يصير عندكم مدخول يومي كمان، وهذا الشيء حيصير من خلال الشيء اللي أطلقناه، هي شركة Vibe Ride. So not only do you make money from the travel, you will also be able to make money or earn money from the continual use of our rideshare service that we have launched, and it's happening right now, where we have cars on the road in the States, and we are now looking to take that around the world, and you get a chance to have business partners who bring on drivers, who bring on riders, and whenever they make a drive, and whenever they take a ride, you're going to make a commission for the rest of your life. So مش بس حتطلع مصاري من خلال السفر، حتطلع مصاري من خلال شركة التاكسيات اللي نحن عم نعملها، وهذا الشيء حتقدر يتطور أكتر وأكتر، وحننقله لكل مناطق العالم. هلا ماشي هو باليو اس بس، بس حتقدر تطلع مصاري أكتر وأكتر وأكتر. And I'll say this too here. We were looking at an article last week. There's another company that released in the same space of rideshare, and they have a goal to do 100 million transactions per day. And when we heard that, we realized we were thinking too small. وكنا عم نشوف إنه في شركة تاكسي تانية انطلقت بالمناطق اللي نحن عم ننطلق فيها، وكان هدفها إنه تعمل 100 مليون تحويلة بالنهار، وهذا الشيء خلانا نفكر إنه نحن عم نفكر بطريقة كتير صغيرة. Just imagine, we said we were going to get 1 million transactions. We were including the travel. These guys are only talking about within the rideshare space, 100 million transactions per day. Of course, we had to expand our thinking, but that allow you to have a place to earn any number of income that you desire.
فهيدا الشيء كنا متوقعينه نحن انه مليون ترانزاكشن ضمن ترافل، فرجعنا توقعنا انه نحن عم نفكر بطريقه كثير صغيره وقررنا انه نخلق اي سيرفيس كرمال نطلع اكثر. And my last piece of that is on the back end of that, we're going to take those customers, as I mentioned before, and put them in what we call the crib. ومثل ما عم خبركم انه نحن حناخذ هدول الزباين ونحطهم بشيء كثير جديد اللي هو البريب اللي حكينا عنه قبل شوي. This is a system that we developed in-house where not only will those customers utilize the services that you enroll them with, but anything that they do on the internet and want to spend their money on, we will monitor that with the artificial intelligence that we're going to have, and we will allow them to purchase products at wholesale rates, but you make the profit from those products as well. نحن من خلال هيدي الطريقة عم نستخدم البريب لنشوف هول الأشخاص شو بيحبوا شو بيشتروا على الإنترنت لنقدر نجيب لهم هيدي السيرفيس ويخليهم يوفروا عليها وتقدروا أنتوا تطلعوا مصاري من وراها. So the thing that I tell you to do, because the company is not on trial, we did almost $50 million last year alone on our very first year. فالشيء اللي عم قلكم إياه إنه سوينا أكثر من $50 مليون بالسنة اللي قطعت بس. We would still do approximately $100 million this year alone, even though we had the pandemic that took place. ونحن هلا حنعمل أكثر من $100 مليون حتى بوجود هيدا الوباء هيدي السنة. Now you get a chance to take this service and this product and the concept to the markets that you have influence with, but you have to remember 50% of all the money that comes into the company goes back to pay people just like you and me. And the question I have is, do you want to split the $50 million that's going to be coming into the company and paying out to distributors like us? فيكم تاخدوا هيدا الشيء على أي بلد تقدروا أنتوا يكون عندكم انفلونس عليه. ما بدكم تنسوا إنه أنتوا عم تاخدوا نص المصاري اللي عم يجوا، يعني $50 مليون اللي عم يجوا على الشركة حيتقسموا على الأشخاص مثلي ومثلكم. فهل أنتوا بدكم تكونوا جزء من هيدا الشيء؟ Now, my goal here for you is to participate and be a part of history. I suggest that you get with Elsie, Khalil, and whoever else that's on this call that invited you here if you're brand new, and get yourself locked in, and let's go make history together. فهدفي لكم هو إنه تكونوا جزء من هيدا الشيء وتكونوا جزء من التاريخ اللي حيتسجل. أي شخص دعاكم على هيدي المحاضرة إن كنت أنا أو إن كان ألس كونوا جزء من هيدا الشيء. So with that, I'm going to say welcome to the family in advance. We'll be proud to have you part of the team. And I want to thank your leadership and Elsiot for making sure that he stays plugged in with this team because you all deserve to win too. فأنا بدي أقول لكم أهلا وسهلا فيكم بالعائلة تاعتنا، وبدي أشكركم لأنكم كلكم موجودين هون، وبدي أشكر ألسيا لأنه هو دايماً بيكون متابع التيم. All right. So Elsie, I'll turn it back over to you. I appreciate you for taking the vision of our company around the world, and you know you have our full support as a company. Thank you so much, Mr. Edwin Haynes. Super grateful for our friendship and for your coaching and mentorship. Absolutely. Okay, bye for now. Take care. Have a great day. All right, guys. Well, you heard it from our global master ambassador of where this company is going and what the vision is. But I want to go ahead and show you one other form of way that you can actually get paid as ambassador, and it will actually go ahead and conclude this call. And when you look at our company, Mr. Haynes just told you the vision where our goal is to build you 3 types of income through the customer base: a yearly income, a monthly income, and a daily income. فهلا حروح اشرح لكم عن الطريقه الثانيه اللي كنت عم خبركم عنها كرمال تقدروا تطلعوا فيها مصاري. ومثل ما شفتوا انه الجلوبال ماستر امباسادور تبعنا هو ادوين هيز عم يقدر يشرح لكم وفرجيكم الرؤيه تاعيته، وقال لكم انه حيقدر يخليكم تطلعوا مصاري على كذا طريقه اللي هي بالسنه وبالشهر وبالنهار. Okay, and that's from a customer point, but as an ambassador point, I showed you the direct sales bonus. I'm going to show you the dual team bonus, and then we're going to conclude this call
so that everybody's on time to have iftar. اوكي هلا فرجيتكم اول شيء على الدايركت سيلز بونس، حرجع فرجيكم على الدول تيم بونس. سو حنرجع نسكر هذا الكول كرمال كل واحد يروح يقدر يفطر. Okay, so the dual team bonus is a 2-team system. Okay, so when you decide to become an ambassador with IBüümerang, you build a left team and you build a right team. Your goal in these teams is to accumulate points. How do you accumulate points? Number one, through customer savings, and number two, through the ambassador packages that you actually provide, with the coach class, business, and first. اوكي دول تيم هو عباره عن سيستم موجود فيه شخصين. لتقدر تبلش دول تيم لازم يكون عندك شخصين، وهو عباره عن سيستم تقدر تجمع فيه نقاط. كيف بتجمع فيه نقاط؟ من خلال لما الكاستمر يوفر. طريقه ثانيه لما ينضم لك شخص بفريقك من النقاط اللي بتطلع على الباكج تبعه. So let's just say in any given week, this is weekly income. You do 10,000 points on your left team, and on your right team, you do 5,000 points. The system will pay you on the 5,000 points. اوكي سو هذا الشيء بيندفع بالاسبوع. سو اذا كان عندك 10,000 نقطه على جهه الشمال، 5,000 نقطه على جهه اليمين، السيستم بياخذ اصغر رقم اللي هو 5,000 نقطه وبيندفع لك على 5,000 نقطه. Okay. How much of that 5,000 points you actually receive in cash, okay, comes down to which class you got started on. If you get started on coach class, you get paid 10% of that 5,000 points, which means you just made for that week $500. اوكي سو قد ايه بتقدر يدفعوا لك على النقاط؟ هو حسب اي باقه او اي باكج انت مبلش فيها. سو اذا مبلش بالكوتش كلاس بتاخذ 10%، فحتاخذ 10% على $5,000 اللي هي $500. If you were to get started in business class, even though you put the same amount of effort at coach, but because you start on business, we pay you a little bit more on the same effort. You get paid 12% of the 5,000 points, which means you made $600 for the week. سو اذا انت بلشت بالبزنس كلاس عم بتحط نفس الجهد اللي كنت عم تحطه بالكوتش كلاس، بس نحن حندفع لك مصاري اكثر لانك انت مبلش بالبزنس كلاس. حتاخذ 12%، سو حيطلع لك $600 على 5,000 نقطه. Yeah. Okay. If you were to start on first class, even for the same effort you put at coach, for the same effort that you put at business class, but because now you're on first class, we pay you 15% on the same effort. That means for the week you just made $750. فانت اذا بلشت بالفيرست كلاس كمان حندفع لك اكثر لانه بلشت بالفيرست كلاس، بس انت عم تحط نفس المجهود اللي انت عم تحطه بالبزنس كلاس او بالكوتش كلاس، بس هون لانك اخذت فيرست كلاس حيطلع لك مصاري اكثر. حيندفع لك 15% اللي هو $750. Okay. And in business, guys, it's all about timing. As I mentioned, everybody builds a left team and a right team. So if after today's call you say, hey, I'm ready to get going, it's my time to win, it's my time to make 2020 the best year of my life, and you say yes, and you get positioned on whoever invited you on today's call on their right team, whoever joins their right team after you will actually go under your organization. فكل شيء بيتعلق بالبزنس هو دائما بيتعلق بالوقت. فاذا انت اليوم قررت انك تبلش وتفوت معنا، اذا اي شخص بتسجل معه حتسجل ان كان على جهه اليمين او على جهه الشمال، حتبني اورجانيزيشن تحته. هدول الاشخاص حينزلوا تحتك. Okay. So what does that mean? Let's just say somebody called Joe gets positioned in your group and you don't even know who Joe is, but because of timing he's in your group. If Joe builds a team of 500 people in 6 months, well, those 500 people contribute to your income. اوكي سو اذا في شخص من فريقك لقى شخص اسمه جو انت ما بتعرفه لهذا الشخص، هذا الشخص اللي اسمه جو قدر يبني فريق من 500 شخص تحته، فهدول الاشخاص حيقدروا يطلعوا لك مصاري بالاشهر الثانيه تاعولك. And well, everything has an opportunity cost. Well, if you after this today call and you say, hey, I need to think about it, and Joe and you say and you don't join today, well, Joe joins tomorrow. Here's what will happen. When you do say yes, you'll actually get positioned underneath his whole group, which means now they're making money off your efforts instead of you making money on their efforts. ومثل ما خبرتك انه كل شيء خبرتكم كل شيء بيتعلق بالوقت. فاذا اليوم انت قلت بعد هذا الاتصال انه انا بدي افكر فيها، فانت حتاخذ بوزيشن تحت كل هول الاشخاص. سو
بدل ما انت تقدر تستفيد من كل هول الاشخاص هن كلهم عم يقدروا يستفيدوا من وراك. And we invite you to get started with us. I know you might have some concerns, but all you need to understand is that you don't need to know everything about IBüümerang on the first day. You only need to know if you have a desire to make 2020 your best year and you know where you want to go in terms of goals, we'll show you how to get there. بعرف كتير أشخاص عندها كتير تساؤلات وبدها تعرف كتير أشياء، بس أنت ما عليك تعرف كتير أشياء بأول نهار. أنت بس عليك إنك تاخد الخطوة إنك تبلش، ونحن راح نساعدك بكل شيء. جس أنت عليك إنك تاخد قرار إنك بدك تاخد هيدي السنة 2020 أفضل سنة بحياتك. Okay, so we invite you to get started. I want to be, the second after Mr. Edwin Haynes to welcome you to our family, and I look forward to seeing your success. And for those of you that are fasting, have a great iftar. And Khalil, sorry, it went a little bit late. I know your iftar is already done. No problem, bro. Okay, awesome, bro. Well, welcome to our family all. Yeah, awesome, bro. Well, thank you for translating, and I look forward to meeting you soon.